Okay, ma. Today we will finish nuclear chemistry. Okay. Almost muchachi idla extra topic da. Sometimes the question asked based on what? Disintegration. Okay, and activity also. Please note. What is called disintegration? Only. What is called disintegration? அப்படின்னா decay தான் அது disintegration. Okay. I mean ஒரு substance ஒரு atom ஒரு atom வந்து the nucleus unstable ஆயிட்டு என்ன பண்ணும்? அது இன்னும் வேற ஒரு atom மாறும். That is called disintegration. Okay. Please note. There is a அப்படின்னா there is a there is an equal equal probability for all nuclei of a radioactive element of a radioactive element radioactive element element to decay. What is decay? आदि बात होना है alpha emission, beta emission of the decay. Okay, please note. Next point. The rate of the rate of the rate of spontaneous disintegration. The rate of spontaneous disintegration disintegration of radioactive element of radioactive element is directly proportional to directly proportional to the number of nucleus present in the given time present at time. The number of nuclei is n, okay, capital N. What is the formula? Okay, dn by dt is directly proportional to n. இங்க என்ன மைனஸ் போடுறோம் because of decay தானே லாஸ் ரைட்டா இல்லையா அதான் மைனஸ் சைன். Okay, now if you remove the constant, therefore minus dA dn by dt that equal to lambda nt given time. This one important. Okay, similar to first order kinetics. Notice what is lambda? The lambda is a constant for disintegration. Okay, therefore minus dn by nt dnt that equal to, okay, do cross multiplication. Okay, lambda t, just wait. Okay, now do the integration. Simple. I write the direct formula. Okay, please know the direct formula. What is the actual formula we get now after doing the derivation? Dot. Write the formula, very important. Therefore nt by n naught that equal to e power minus lambda t. Look like Arrhenius equation? Yes or no? This we can write simply nt equal to n naught e power minus lambda t. Now this formula for radioactive decay. This is decay process. Now இதே மாதிரி process for bacteria growth. Okay, bacteria grow அவங்கள அதே எழுதி இது decay. இதே same formula note பண்ணிக்கணும். Tips இது questions கேட்டிருக்காங்க. Same concept. Okay, for bacteria colony, bacteria grow, bacterial grow. அது பிளஸ் தானே ஃபார்ம் தான் ஆகும்.
Therefore, NT is equal to N naught into e power plus lambda t. Important question. இது நியூக்ளியர் டிகேக்கு இது என்னது பாக்டீரியா குரூப். இது நம்ம சயின்டிஸ்ட் படிச்சா இருக்கா கவனிங்களா? இதான் கிராஃப். கிராஃப் வர்சஸ் ஜஸ்ட் வெயிட். இங்க வந்து டி வர்சஸ் என்டி கிராஃப். இது ஆக்சுவல் கிராஃப். கேர்ஃபுல்லா கவனி. இது வந்து ஓகே. இது மொத்தம் இது வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓகே n நாட் பை 2 டாட் டாட் டாட். வாட் இஸ் n நாட் பை 2 அப்படின்னா அது டி ஆஃப். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் டி ஆஃப், இந்த பாயிண்ட் டி ஆஃப். ஓகே, இதுல இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் n நாட் பை 4. ஜஸ்ட் வெயிட். திஸ் இஸ் n நாட் பை 4. இந்த பாயிண்ட் என்ன? 2t ஆஃப், ரைட்? எஸ் ஆர் நோ? திஸ் இஸ் கால்ட் 2t ஆஃப். இது n நாட் பை 8 டாட் 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 டாட். இது என்ன ஆக்சுவலா? This is what? 3t of. Okay. And now வச்சுக்கோ. When n naught become, sorry, n naught become n naught by 2. இது பேரு t is equal to t of. Yes or no? Now this n naught 2 become n naught 4. n naught 2 become n naught 4. Okay. இதுவும் t of தான். t of. ஆனா இது n naught 2 n naught by 4 வந்து 2t of. கரெக்டா? Similarly, n naught 4 by n naught 8. This also t of. Sir, no. Similarly, now let's go n naught 2 n naught by 8. This is called 3t of. This is 3t of. What is t of now? That is called half-life period, right? Numerical use பண்ணி நோட் பண்ணிக்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். numerical use ஆகும். ஓகேவா? இது 1 by 2 decay. இது 1 by 4 decay. 1 by 8 decay. From initial amount. Initial amount 1 எடுத்து. Now we this very important formula for what? Radioactive disintegration. Nt is equal to n naught e power minus lambda into t. Yeah. N naught initial concentration, Nt வந்து after n naught number of initial number of nucleus, Nt வந்து after what? Disintegration, remaining nucleus. Next very important. Half-life time. Half-life time. That is T off. That is T off. Okay, there we go. The half-life time that is T off is the time required, is the time
required for for number of radioactive nuclei, the number of radioactive nuclei to reduce to off by disintegration. Okay? Disintegration. நான் சொன்னேன்ல ரேடியாட்டிக்கு ஆஃப் டைம் நான் இனிஷியல் இருந்து அந்த வேல்யூ வந்து ஆஃப் குறையும். ஓகேவா? அப்போ உடனே அப்ப டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஆர் இருந்துச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல கைனடிக்ஸ்ல. அப்ப என்ன என்டி வாட் இஸ் என்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் பை 2. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆக்சுவல் ஃபார்முலா? என்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி. நான் வச்சுக்கோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல நீ டி வேல்யூயும் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணா வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ப்ளீஸ் நோட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Write the final equation. Therefore, the T of that equal to 0.6931 divided by lambda. இதான் ஃபார்முலா. நோட் பண்ணிக்க இம்பார்ட்டன்ட். T of formula. அதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஃபார்முலா தான். T of is equal to 0.693 by lambda. ஓகே லிசன். இது ஒரு நூறு ஃபார்முலா. ஓகே இது வந்து நம்ம T of லிசன் நோட் பண்ணிக்க இம்பார்ட்டன்ட் தான். நெக்ஸ்ட் டைரக்டா क्वेश्चन. ஓகே they given T கேட்பாங்க. T of கொடுத்துட்டு ஓகே கவனி அது பாரு. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா? we know எழுதிக்கோ nt is equal therefore what is actual formula? nt is equal to n naught into e power minus lambda t தானே. இருந்து lambda என்ன வரும்? lambda that equal to 0.6931 by t of என்ன பண்ணலாம்? இந்த lambda தூக்கி இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா இத? வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் வரும்? therefore nt is equal to n naught straight. nt is equal to n naught and e power minus 0.693 by t of into t. Yes or no? Now see. Now what is the final result? Okay, take both side log எடுத்துக்கோ. What is the final formula? That is t. The t is equal to t of okay, just t is equal to t of into 2.303. Okay, t of இது. Just wait. இப்படி எழுதலாமா t of simple t equal to t of okay into 2.303 divided by 0.693 log of n naught by nt தான் formula. n naught by nt. Very important. Now what is called n naught by nt? Very important. Very important. Please note. Done. Actually, we find out nt by n naught. Okay, இது தெரியும். What is nt by n naught அப்படினா? This is equal to remaining fraction. That is unchanged. இது பேர் என்னது? Unchanged. Okay, I mean எது மாறாம இருக்கு after disintegration. Okay, இல்ல remaining fraction. What is the fraction remaining after? This is remaining fraction. Now what is the formula? Therefore, அது என்ன ஃபார்முலானா nt by n naught that equal to 1 minus decay fraction. decay கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க. decay fraction. இதெல்லாம் ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணணும் நீ nt by n கண்டுபிடிச்சிட்டு இல்ல உல்டா பண்ணி என்ன பண்ணணும்? இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? These two formula important, please note. We do question you can understand better. நோட் பண்ணிக்க important. Important, please note.
Okay. Write the first question. எழுதிக்கோ. For a radioactive isotope, for a radioactive isotope, iodine 131, the time required for the time required for 50% disintegration, 50% disintegration is 8 days. 8 days. The time required, for 99.9 percentage disintegration. That is called fraction, okay? Disintegration. Okay. Of 5.5 gram of iodine 131 is the question. Okay. Okay, they asking time கேக்குறாங்க. Time formula என்ன? T is equal to T of into 2.303 by 0.693 log of N naught by NT. இப்போ கொஸ்டின்ல பாரு, the radioactive isotope iodine 131 time required 50%. What is 50%? T of தானே? T of ஊதுறான். T of வந்து 8 days. கொஸ்டின்லயே கொடுத்தாச்சு. What is we need? We need N naught by NT, right? Therefore, what is NT by N naught? The NT by N naught, that is called unchanged, right? அது ஃபார்முலா என்ன? 1 minus decay fraction. What is decay fraction? எவ்வளவு percent decay ஆகுது? இதானே? The fraction என்ன வரும்? 99.9 by 100. தானே percentageல? Yes or no? By the, அது போட்டா by 100 போட்டா மாறிடுமா values? Therefore, இது NT by N naught, okay? Just do it. NT by N naught. See the okay method how I'm doing. Therefore, NT by N naught, that equal to 0.1 by 100. Now, therefore, the N naught by NT, 100 divided by 0.1. Therefore, என்ன value இது? This is equal to 1000. This is equal to N naught by NT. Therefore, the log N naught by NT என்ன வரும்? log 1003 தானே? அவ்வளோ simple. Now, what is answer? Therefore, time required, that equal to T of 8, 8 into 2.303 by 0.693 into 3. Okay. What is the answer? Now we got nearly 79.74 days from now. Important business. TF days இதுல ஆன்சர் வரும் டேஸ்ல வரும் ஓகேவா நோட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம் क्वेश्चन you can try homework okay நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन you can try சேம் தான் ஓகேவா நானே இங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா அது பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா பை வேல்யூ போட்டா ஃபிராக்ஷன் ஓகே டிகே ஃபிராக்ஷன் இது டிகே ஃபிராக்ஷன் என்ன டிகே ஃபிராக்ஷன் that is 99.9 by 100 இதுதான் ஃபிராக்ஷன் இது இந்த வேல்யூஸ்
You can try this question. Tell me answer. You can use calculator also, no issue. Question எழுதிக்கோ. The T of a radioactive element of a radioactive element is 231 minutes. What answer? 231 minutes. The time taken, அதை T தான் கேட்டிருக்கான். The time taken for 9 by 10th fraction கொஞ்சம் டேட்டா கொடுத்துட்டான். 9 by 10 fraction of this element to decay is approximately is option is solve பண்ணுங்க first time. Option A 770 minutes. I give 5 minutes time. Option B 5 minutes or 2 minutes time. 77 minutes. Option C 375 minutes. Option D 35 minutes. An answer. எல்லா கையில கொடுத்தாச்சு. Do it. T of value. Students, what is the T of value? Answer பண்ணுங்க. T of value எவ்வளோ? Hello. T of value கொஸ்டின் பேப்பர்லயே இருக்கு. T of value. எவ்வளோ value? 231. Good. Okay. What is N0 by NT value எவ்வளோ? What is N0 by NT எவ்வளோ? So NT by N0 எவ்வளோ? Students, what is NT by N0? 9 by 10. 9 by 10. 9 by 10 1 minus 9 by 10. 1 minus 9 by 10. Super. 1 minus 9 by 10. Therefore, 1 by 10. Therefore, what is N0 by NT? 10. Right? Yes or no? The log 10 value எவ்வளோ? Log N0 by NT எவ்வளோ? Log 10 value 1. அவ்வளோதான். Formula over. Formula என்ன? T is equal to T of by 0.6, sorry, 0.699, 0.6931 into 2.303 into log of N0 by NT. Now substitute all the value, you get answer. Therefore, T is equal to T of yellow to 31 minutes into 2.303 log 10 1 by 0.6931. What is answer anyone? Solve பண்ணுங்க, answer சொல்லுங்க. சீக்கிரம். A option. Good. Kavin Raj. Option A. A தானே? சொல்லணும். 770 minutes. ஃபார்முலா பார்த்துலாமா? வாணி, இதான் ஃபார்முலா லிஸ்ட். ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னது? NT equal to N0 e power minus lambda t. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. செகண்ட் T of the first formula. The set T of that equal to 0.6931 by lambda. Second formula. Third formula, time formula. T is equal to T of by 0.6931 ln N0 by NT. ln லாக மாத்திக்கலாமா?
Fourth formula, therefore T is equal to T of 0.6931 and into 2.2 into 2.303 log of n naught by nt. Right? This important formula. Fourth formula, unchanged. Nt by n naught, that equal to 1 minus decay fraction. 1 minus decay fraction. Okay. In the formula important. Okay. This is our summary. இன்னொரு சின்ன கான்செப்ட் ஆக்டிவிட்டி சொல்லிட்டு யூனிட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டு போய் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் ஒன். ஓகே, எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஓகே, ஆக்டிவிட்டியும் என்டி, இங்க என்டி அங்க ஏடி, அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் வெயிட் 1 minute. அவ்வளவுதான். ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் டாபிக் எழுதிக்கும். That is called activity. Sometimes they will ask a question unit only. அப்படின்னா என்ன? The number of nucleus disintegration per unit time. That is activity. Okay. I mean per unit timeல எவ்வளவு நியூக்ளியஸ் வந்து disintegrate ஆகுது. What is disintegration அப்படின்னா எவ்வளவு decay ஆகுது. What is decay அப்படின்னா emission of alpha, beta, gamma, neutron அதெல்லாம். ஓகேவா? எழுதிக்கோ. The number of nucleus nuclei bracketல number of disintegration, number of disintegration. Okay, disintegrate in unit time, in unit time is called activity. It's called activity. Okay, எழுதிக்கோ. The activity is also defined as, it is also defined as என்ன சொல்லலாம், rate of disintegration. We call this rate of disintegration. மற்றபடி எல்லாமே சேம். ஓகேவா? அதோட ஃபார்முலா எல்லாமே சேம் தான். சேம் ஃபார்முலா எவ்ரிதிங். வாட் இஸ் த ஃபார்முலானா ஏடி that equal to a naught e power minus lambda 2. அதே ஃபார்முலா அதே கிராஃப். இந்த கிராஃப் வரையலாமா? இதை போர்ட்ஸ் டேக் போர்ட்ஸ் லாங் எடுங்க. இது ஆக்சுவல் கிராஃப். என்ன கிராஃப் ஆகுது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல? டைம் வர்சஸ் ஏடி தானே. ஏடி என்னது? எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிகிரி மைனஸ் சைன் தானே. எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிக்ரீசஸ். our activity also decreases. Therefore இது activity 18 is coming. This time therefore the activity also decreasing exponentially. Okay, important point. இதை கிராஃப் எடுக்கலாம் மணி. இப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கா? ஒரு ஃபார்முலா என்னது?
AT equal to A naught e power minus lambda t. இன்னொரு ஃபார்முலா அது NT that equal to N naught e power minus lambda t. Okay, கவனிங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான். now take both side long. என்ன வரும்? taking ln both side. That is ln AT that equal to ln A naught ln A naught minus lambda t. ஓகேவா? அவ்வளோதான் சிம்பிள் பண்ணி. இப்போ கிராஃப் போட்டா இது y, இது m, இது x, இது c. இப்போ டிக்ரீசிங் ஸ்லோப்பா கிராஃப், இது கிராஃப் வந்து டைம். இங்க வந்து ln 80 ln 80 டிக்ரீசிங் கிராஃப் தான். ஓகே, ஸ்லோப் நெகட்டிவ், slopes equal to minus k. What is intercept? That is ln A naught. அதே சேம் தான், சேம் டிட்டோ. இதே என்னது ln NT ln NT that equal to ln N naught minus lambda t. சேம், எல்லாமே சேம். இங்க டைம், இங்க ln NT. அதே சேம் ஸ்லோப் என்ன? அதே ஸ்லோப் வந்து மைனஸ் n. சரி, இன்டர்செப்ட் என்ன வரும்? ln N naught. ஓகேவா? சேம் எழுதி யூனிட்ஸ் போலாம். ஓகேவா? சின்ன கேட்பாங்க. எழுதிக்கோ, யூனிட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எழுதிக்கோ. யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் வெயிட். ஃபைன், எழுது. The units of activity. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, பெக்குரல். ஹென்ரி பெக்குரல் இருக்குல்ல, அவர்தான் அது ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி தான். ஓகேவா? எழுதி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பெர்குரல். பெக்குரல் நோட் பண்ணிக்க. This is Becquerel is a scientist name. Okay, this is the Becquerel, that is BQ. The Becquerel is the SI unit of activity. SI unit of activity. Okay, now let's go. One Becquerel that equal to one disintegration percent. Very, very important. One disintegration per second. This is very, very important formula. Note it. Okay, second one, Rutherford. Okay, எழுதிக்கோ. One Rutherford, that is RD. Okay, RD, small d. So one Rutherford, one RD, that equal to 10 power 6 disintegration per second. Disintegration
Disintegration per second. Now tell me therefore, 1 RD equal to how many becquerel, students? 1 RD, that equal to how many becquerel? Oh, how many becquerel? 10 power 6 becquerel. Next important piece now. அடுத்த important one. Start பண்ணிக்கோ important, important, important. This is used for unit conversion, okay? Next போலாமா? Next madam query. Query. Next வந்து query. CI, that is CI, okay? Query. எழுதிக்கோ. One query. One query that equal to 3.7 10 power 10 disintegration per second. Okay? Disintegration per second. ஓகே, அப்ப எவ்வளவு வரும்? அப்ப எவ்வளவு பெக்குரல் வரும்? 10 power 6 ஒரு பெக்குரல் தானே? ஓகே, அப்ப 1 curie CI 1 curie that equal to ஞாபகம் வச்சுக்கோ 3.7 10 power 4 4 radiant. Okay, at the same time 3.7 10 power 10 becquerel. This is a very very important, please note. ஓகே, இவ்வளவுதான் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகேவா? நான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி ஐசோடோப் வந்து நான் அனுப்புறேன். ஒரு 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 இமேஜ் அனுப்புறேன். அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இது வரைக்கும் நாலு டெஸ்ட் இருக்கும் பேப்பர். ஓகே, ரிமைனிங்லாம் சிலபஸ்ல கிடையாது. மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேன் ஆஸ்க் ஃப்ரம் வாட் ஆல்பா பீட்டா டிகா தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் கிளாஸ். நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கும், டெஸ்ட்டும் இருக்கும். டெஸ்ட் நீ வந்து கிளாஸ் முடிச்சுட்டு எழுதிக்கோ. ஓகேவா? இல்ல முன்னாடி எழுதிங்க. கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணிடுவோம். ஓகே. Next I go with physical only. Okay, I will which lesson I will tell you. அசைன்மெண்ட் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகேவா? ஓகேவா?